Ein eisiger Wind peitscht gegen die Fenster des kleinen Cafés, als wohl mit jewelt Heiningelangen. Das Glas vibriert unter dem Druck, und selbst die Gibbigstück in der Auslich schienen zu erzittern, als der Wind erneut angriff. Draußen tuemt sich der Schnee in den Straßnecken, wie Vergesien Erinnerungen en Vergingen Winter. Und die Welt wirkt farblos bis auf einige flackernd gelb Laternen. Doch drinnen, im warmen Schein der Lampen, duftet es nach frisch gebackenem Brot, nach Zimt, nach Vanille und nach einem Hoch von Hoffnung, die kaum jem, bemerkt. An diesem blassen Wintermorgenskab sich ein Mann durch die Tür des Cafés. Sein Name war Kalen Ward, ein alleinerziehender Vater Anfang 30, mit dunklen Augen, die mehr Müdigkeit als Alter verrieten. Sein Atem hing wie Nebel in der kalten Luft hinter ihm, und als die Tür schloss, wirkt es, als heb etwas Unsichtbares ausgespürt die Einsamkeit, die seit Jahren begleitet. Doch sei wued ihm folgen, wie sei es immer tat, kam nicht hierher, Jesse hinzu werden, nicht jemandem zu gefallen, nicht, zu flirten oder sich nu zu verlieben. War sich nicht einmal sicher, ob sein Herz dafür noch Platz hat. Alles, was wollt, war ein Tass heißen Kaffee, stark genug, die Kälte in seiner Brust zu vertreiben. Die Kälte, die seit 3 Jahren nicht mehr Juchen war. Seit dem Tag, an dem Lina verloren hat sein Frau, sein beste Freundin und der Mensch, der beigebracht hat, wie lieb sich anfühlt und wie schmerzhaft sei fehlen kann. Doch das Leben hat ein merkwürdige Art, uns gen, den zu überraschen, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Manchmal mit sanften Fingern, manchmal mit einem Schlag, und für Kalen ändert sich alles in dem Moment, als es hört, ein unregelmäßiges Tippen von Metal auf Holz. Blickt auf und sah sei. Doch bevor die Geschichte weitergeht, erinnert die vertraut Stimme des Café, Radios deren, dass manch Dinge geteilt werden sollten, damit sei nicht verloren gehen, als het das Schicksal selbst darum gebeten. Wenn dies Geschichten den Hers berühren, like kommentier, teil an de Bonnier Breitharts. Hoffnung und Freundlichkeit leben in jedem Klick weiter. Kalen hört es kaum, denn sein Blick hing an der Frau, die sich vorsichtig und mit sichtbarer Anstrengung durch den Raum bewegt. Die Blindverabredung, die kein Hoffnung verspatch, die doch ein Wort eigentlich wollt Kalen gar nicht hier sehen. Hat einer Blindverabredung zugestimmt widerwillig, nur aus einem Grund mehr. Seine Stierheit touchte, sei hat in Taglang gebeten, wieder mehr zu lächeln, nur ein kleines bisschen, Daddy, Mama het das jewelt, und sei hat recht. Aber recht, zu heben matcht es nicht leichter, seit Linas Tod war Kalens Alltag zu einem Uhrwerk geworden. Schul, Arbeit, Kochen, Wäsch, Hausaufgaben, Geschichten vorlesen, Lichter ausmachen, ein Rhythmus gleichmäßig sicher. Aber auch leer, jeder Tag war ein Überleben, jede Nacht ein Ausschalten, das letzt, das wollt, war ein Date. Denn für einen fühlt es sich an wie verrat. Doch die Einsamkeit ist geduldig. Sie setzt sich in Ecken, die wir ignorieren. Sie wächst leis, und urgent, one word sei so schwer, dass selbst stark Menschen unter ihr nachgeben. So stand nun hier, in einem Café, das zu warm war für einen Mann, der sich innerlich noch immer im Winter befand. Und dann kam sie, erabel nachts die Frau, die nicht ganz aufrecht, aber mit die trat sie bewegt, sich langsam, behutsam,
Bewegung ein kleiner Kampf. Eiher evofarbener Pullover lag weich über ihren Schultern. Eiher dunkels Haar fiel in Wellen darüber hinweg. Doch all das Verblast, als man auf eiher Bein blickt, denn sei ging auf Crutches, nicht unsicher, aber vorsichtig. Nicht schwach, aber schmerzgezeich, nicht, jeder Schritt war eine Entscheidung, jeder Atems, ein Beweis von Steck. Als sei an seinem Tisch ankam, sah sei kurs en den wieder weg. Eiher Augen wären wunderschön, aber voller Zweifel. Sei holt Luft, et, was zu sagen, und eiher Finger verkrampfen sich die Krück, als braucht sei holt. Bitte lachen sei nicht über meine Krücken. Eiher Stimm war kaum hörbar, nicht weil sei leis war, sondern weil sei Angst hat. Angst daver, wieder verletzt zu werden. Angst daver, wieder Jem, an zu sein, den man für zu viel hielt. Oder zu wenig, Kehlin war sprachlos, nicht wegen der Krücken, sondern wegen des Schmerzes, der hinter euren Worten lag. Kannt diesen Schmerz, kannt einen sehr gut, als man ihm gesagt hat. Lena would nicht überleben, hat denselben Ausdruck gehabt, die Angst, dass etwas Wertvolles verloren geht, die Angst, schwach auszusehen, die Angst, zurückgelassen zu werden. Arabel setzt sich langsam auf den Stuhl ihm gegenüber, jeder Zentimeter eihers Weges ein klein Anstrengung. Die Krücken lehnt sei an den Tisch, als wären sei Zeugen all ihrer Verletzlichkeit. Der Raum wirkt stiller. Weicher, anspruchsvoller, ein Minute Verging, dann zwei, dann fünf, keiner Sprach. Der Duft von Zimtschnecken umgab sei, als wäre die Welt entschlossen, einen Frieden zu schenken, den sei nicht einordnen konnten, Kehlen fühlt sein Hand zittern, als sein Tass hob. Sein Angst war anders als eiher aber ebenso tief. Als Arabel ein Harstre, und hinter eiher Ohrstrich sah etwas, dat einen traf wie ein warmer Schlag. Sei gab sich Mühe, stark auszusehen, so wie zwei Hörsen, die so vorsichtig wären, sie schnell, sie sprechen nach einigen Minuten löst Arabel den Blick von eiher Händen. Ich weiß, das sieht lächerlich aus, murmelt sei und deutet auf eiher Bein. Die meisten Erwarten jemanden nahe gesunder auf einem Blind Date. Ich wollt erst gar nicht reinkommen, ich wäre fast umgedreht, Kehlin schluckt, ich bin froh, dass sei nicht umgedreht sind, sei so mit einer Mischung aus Hoffnung und Misstrauen an. Ein Skimmer zart wie Glas, sei redeten langsam vorsichtig, wie Menschen, die eiher Wort zuerst auf Schmerz prüfen müssen, bever sei aussprechen. Sei erzählt von früher, als sei ein Leben Jewischen war, schnell, frei, stark, bis ein Unfall eiher Welt zerschmettert hat eiher nahe, eiher Bewegung, eiher Selbstbild. Man bewegt sich anders, wenn isway tut, sagt sei, und man sieht die Welt anders, wenn andere Menschen dich ansehen, als wärst du weniger. Kehlin hört zu. Wirklich so wie seit Linus Todd niemandem mehr zugehört hat, erzählt eiher von mir. Von der Farbe eirer Schneekugeln, eiren chaotischen Bastileien, eiren kleinen Händen, die immer klebrig wären und überall bunt Spuren hinterlassen. Arabel lacht ein warmer, heller Klang, der was in löst das Land gefroren Jewischen war. Der Moment fühlt sich leicht an. So leicht, so schön zu bleiben. Und dann kam Miras Ankunft, und der Satz, der alles während die Tour des Cafés ging auf und ein kleines Mädchen in einem rosafarbenen Mantel rannte hinein, eiher Lachen ein kleiner Sonnenstrahl im Winterlicht. Eiher Haar klebten an eiher Stirn, und eiher Handschuhe wären klatschnass vom Schnee. Daddy,
Kalin Erstadt, hat I her Schulentlassung Vergessen, Mira rant zu einem, warf sich in sein Arm und kitchert bis sei arable sah, dann hielt sei in nie, neugierig, nicht ängstlich, nein, ängstlich bist du verletzt, fragt sei, arable blinzelt überrascht, Mira beruhet ein der Krücken, ohn Schuh, ohn Urteil. Mein Mama brocht so is it, als sei, sich den Nurchel gebrochen hat. Das Wort Mama traf Kalin wie ein Messer leis aber tief. Doch arable bugt sich so weit hinunter, wie ihr Körper is zulis. Ich bin nicht mehr verletzt, sagt sei sanft. Ich lern nur anders zu gehen. Mira nickt, als sei das wirklich logisch. Dann kam der Satz, ein Satz, der für kinder selbstverständlich ist, aber für Erwachsene ein ganzes Leben verändern kann. Willst du mit uns sitzen? Arable sah Kalin an, vergend, unsicher, nickt, und damit begann etwas, das weder von Trauer noch von Angst überschattet war. Die drei saßen zusammen und Mira übernahm die Rolle, die nur kinder mitreden hörsen erfüllen können. Sei Words bruch zwischen zwei Menschen, die verlernt hatten zu helfen. Ihr fröhliches Plappern fühlt die Luft, verwob sich mit dem Duft frisch gebackener Quasses, und das Café, das eben noch still und verschlossen gewirkt hat, fühlt sich plötzlich lebendig an. Mira zeigt arable ihr zeichnungen Bandlinien, klein Häuser mit Schiefendächern, lächeln Strichfiguren, die Schneeengel formten. Arable hört zu, als wäre jede Zeichnung ein Gesketcht wird, und in ihren Augen glom ein warmer Skimmer, der tief aus ihrem Inneren kam, ein Skimmer, den man nur sieht, wenn jemand wirklich zuhört. Kalin beobachtet die beiden, was löst sich in einem, etwas, das nicht richtig zuordnen konnt. Vielleicht war is Freud, vielleicht Angst, vielleicht beides, Mira die neizergert, das offensichtlich auszusprechen, sagt urgent, wann laut und würlig unbedarft, Daddy lächelt nie so, nur hut. Kalin spuet, wie sein Ohren heiß wurden, arable wand den Blick ab, doch ihr Wangen wären rossig. Nicht vor kalt, vor it was anderem, it was zartem. Der Schmerz, der zu schwer word, sie, versticken wären die Nachmittags on Schwächer word und die Schatten im Café länger wurden, begann Arables Körper nachzugeben. Is wären nur fein während der Ungen, ein Kurses süßi Mensi, in der Augenbrauen, ein unmerkliches Sacken eihers Mundwinkels, ein Abschweigen zwischen ihren Worten, das wo nicht der Jewischen war. Doch Kalin bemerkt dies, bemerkte les. Ihr Schulter verkrampft, ihr Atemwort flascher, ihr Bein begann zu zittern, erkannt Schmerz nicht weil einen Wurst, sondern weil einen auf selbst getrieben hat. Als sei sich schließlich erhob, tat sei is langsam, als musst sei zweiest mit ihrem Bein verhandeln. Ihr Hand griff fester als zuver den Griff der Krug. Und obwohl sei ein Lächeln aufsetzt, fiel is stärker in sich zusammen, als sei is zulassen wollt. Ich sollt gehen, sagt sei leis, Kalin stand sofort auf, als wäre sein Körper ohne entschieden, ich bring dich raus. Sei wollt protestieren, weil sei niemandem zur Last fallen wollt, doch war schon neben ihr, nicht aufdringlich, nur pressend. Und manchmal ist Jen, das, was man braucht. Draußen wirbelt Schnee durch die Luft, funkelt im Straßenlicht und legt sich wie fein Kristall in Arables Haar. Sei so aus wie Jim, und denn der Winter nicht kalt macht, sondern schöner. Mira sprang voraus voller Energie. Arable blieb am Bordstein stehen. Ihr Augen wirkten müd, aber warm. Is tut mir leid, wenn das Hut zu viel war, sagt sei. Ich wollt nicht einlass sehen. Dieser Satz bauet sich tief in Kalins Brust, so tief,
trat langsam näher, nur so weit, dass I her wem spuren konnt. Arabel, sagt sanft, ich heb den Krücken nicht als erst gesehen, sei blinzelt, verwirret. Hoffnung huscht über ihr Gesicht, vorsichtig flackernd, was hast du dann gesehen? At meet aus, ein Langer etensag, als woord etwas abelgen, das lang mit, sich herem, getrigen hat, dich. Nur dieses Wort, aber is right, her Lippen öffneten sich, doch kein Antwort kam heraus. Stattdessen glitzert her Kehl, als schluckt sei ein Gefühl, das sich noch nicht traut, wird zu werden. Dann spuet sei ein klein Hand in ihrem Mantel. Mira, ich hoff, du kommst wieder, sagt sei unschuldig. Daddy war hüt nicht so traurig. Arabel schloss kurz die Augen. Als sei öffnet, glänzten darin Tränen, aber kein Traurigen. Sei bückt sich langsam, legt her Hand in Miras Haar, und drückt einen sanften Kuss darauf ein Gest. Die tiefer war als Wort. Kaelin sah in diesem Moment etwas, das ihn traf wie ein warmer Stoß, nicht nur eine Frau, die müssen wieder lernt zu laufen, sondern eine Frau, die wieder lernt zu vertrauen, vielleicht deshalb was lernen musst, die Blick, die nicht fort gingen als Arabels Fahrt kam, half Kaelin her vorsichtig in das Auto. Kein romantisches Berühren, kein dramatischen Gesten nur zwei Menschen, die einander sorgsam begegneten. Steht auf jede Bewegung, jeden Muskel, der sich verspannt, jede Sekund, in der sei Kraft sammelt, bever sei einstig. Sei sah ein letztes Mal zurück, ein Blick, weich unsicher, voller unausgesprochener Fragen, ein Blick, der sagt, denk, dass du mich gesehen hast. Ein Blick, der fleht, bit verschwind nicht aus meinem Leben, und dann war sei weg. Die Tür schloss sich leis, als hätt selbst der Winter Angst, diesen Moment zu zerstört. Kaelin stand da, der Schnee sammelt sich auf seinen Schultern. Atmet die kalt Luft ein, spuet sei in seiner Brust unspuet, wie etwas, das lang eingefroren war, anfing zu tun. Mira nahm sein Hand, Daddy, ja, mein Schatz, war das dein Freunden, schnaubt ein Lachen, nein, nur jemand, den wir kennengelernt haben, kann sei wiederkommen. Kaelin blickt auf den Schnee, der wie Licht vom Himmel fiel. Ich hoff is, murmelte aber tief in seinem Inneren wusste hofft mehr als das. Die Nacht, die nicht leer war am Abend, als Mira schlief und das Haus still ward, setzt sich Kaelin an den Küchentisch. Ein Einzeln is Licht brannt, der Raum roch nach Kammerlinti und nach etwas Neuem, das nicht benennen konnt. Dachten Arabel, en die Unsicherheit in ihren Augen, en den Mut in ihren Bewegungen, en ihr Lachen, weich und ehrlich. An deren, wie sei in Answer, als sei ging. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt Kaelin etwas, das so lang verschwunden war, dass es sich fremd die anfühlt, Vorfreude. Sei hat nichts Grosses getten, nicht geschrien, nicht geweint, nicht versucht, perfekt zu sein, sei war einfach da gewesen. Echt unverstellt, gebrochen und stark zugleich, vielleicht war das der Grund, warum an ihr hängen blieb, wie an einem Leid, das man nicht kennt, aber sofort liebt. Wollt und still, die etwas versprechen kann die Tage danach werden ruhig, aber nicht leer. Kaelin überlegt, ob ihr schreiben sollt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nur genug zu sagen. Ich denke an dich, aber Wort wären gefährlich. Wort konnten Türen öffnen, die man nicht mehr schließen konnt. Wartet, und dann passiert es. Ein Nachricht, kurz, zitternd, vorsichtig. Denk für alles, Arabel mehr nicht, aber is right, et
was in seinem Inneren zu erschüttern, antwortet, ich hoff, du bist gut nach Hause gekommen, sei schrieb zurück. Und so begann ein Gespräch, das weder von Mut noch von Plänen geprägt war, sondern von sanften Worten, die langsam Vertrauen webten. Die Heilung, die zwei Menschen brochten die Geschichte, die an einem kalten Wintermorgen begann, war kein Mädchen. Kein plötzlich Lieb, kein dramatischer Kuss im Schnee, sei war leis, langsam, echt. Zwei Menschen, die gelernt hatten zu überleben, lernten plötzlich wieder zu leben. Und ein kleines Mädchen mit rosafarbenem Mantel war ihr gemeinsam Brug. Vielleicht wurden Kehlen und Arabel eines Tages zusammen sitzen, ohne Angst, ohne Krücken zwischen ihnen, ohne Schatten in ihren Hörsen. Vielleicht wurden sie eines Tages zurückblicken und sagen, es begann an einem Tisch in einem warmen Café, als die Welt draußen im Schnee versank. Vielleicht, aber hut reit es, dass sie sitzen. Gesehen hatten, nicht als Projekt, nicht als Mitleid, nicht als Ersatz, sondern als Menschen, zwei Herzen, die vorsichtig wieder lernen zu glauben,